I think he was trying to exert dominance, which it was not working. And so I stood up and pushed it, and when I stood up, I think some people thought so that because I was wearing a shirt, there was a visible gun, and so they took the gun. So because of the altercation between me and him, people, I think the hotel, the restaurant, called the police. There was no instance where we drew guns at each other, like it's being said, or I drew gun on him. I don't think that it's a very fair analysis of the situation. Sahlan wa sahlan, mtazamaji mpendwa, ni wako MIKEANN'S K254 na asante kwa kunifuatilia video zangu ambazo naweka kwenye mtandao. Na kama ni mara ya kwanza, kwa hakika naomba kwa roho ya unyenyekevu ya kwamba bonyeza tu alama ya kusubscribe, ndiposa uweze kunisupport kama MIKEANN'S Reaction. Na tafadhali unapotazama hii video, naomba tu utazame hadi tamati. Uchambuzi wa leo kwa hakika ni kuhusu Babu Owino, ambaye kwa hakika ana usemi mkubwa sana nchini Kenya. Na hivi majuzi tumeona ya kwamba Babu Owino ajipata matatani kwa kuonyeshwa bunduki hadharani na kutishiwa maisha, na sio mwingine bali ni Robert aliyemfanyia kisa hicho. Na kwa hakika angalia jinsi Robert anajitetea na kusimama kwamba yeye hakuhusika, kisha nitarudi kwa uchambuzi rasmi. I think he was trying to exert dominance, which it was not working. And so I stood up and pushed it, and when I stood up, I think some people thought so that because I was wearing a shirt, there was a visible gun, and so they took the gun. So because of the altercation between me and him, people, I think the hotel, the restaurant, called the police. There was no instance where we drew guns at each other, like it's being said, or I drew gun on him. I don't think that it's a very fair analysis of the situation. It was an unfortunate incident that took place along Lenana Road at a very famous restaurant. May not mention the name of the restaurant for the purpose of the clientele. And you know the restaurant, of course. So yesterday at around 3:30 p.m. I received a call from a friend of mine, a man of God, a clergyman, and he said that he wanted to see me. So we set up a meeting at the said restaurant. Then I drove straight to that place, to the restaurant. I was alone because I'd given my security officers off, a time to spend with their family members during this festive season. And reaching there, of course, I met with the man of God. We shared. We met only for around 15 to 20 minutes. Then, because recently I'd had some issues with myself because I underwent some medical procedure, so I was just going back home. When I stood up, there was a table next to ours that there were several people who sat by that table, including Mheshimiwa Robert Alai, and I opted to say hi to them as a leader. It was only courteous to say hi to these leaders, to these people, including Alai as a leader. So I greeted all of them, finished with Alai because he was seated at the farthest end, then stood next to him. And before I left, there's one of them who said that, Babu, you will be a governor of Nairobi. Then Alai became mad, and from that point he stood up, pushed me, saying, you cannot be a governor of Nairobi. You sent people to attack my wife on social media. Then immediately he removed a gun, cocked the pistol, came straight, hit me with the pistol on my chest. Then
moved back. Then I just stood. Within a short time, punched me on my right jaw. Still stood looking at him. Then there was a police officer. He was seated with several DCI officers. One of the DCI officers went and took the gun from him. By this time I'd done nothing, but I wanted to understand what problem there was between me and Mheshimiwa Lai, because Mheshimiwa has been attacking me away from the university. We can't say that it was because of his wife, because at the university, who was attacking the wife? Nobody. So I told Alai to sit down after all this scuffle, and he sat down. Then one of the DCI officers also sat in between us. Then I asked Alai to explain to me what wrong I'd done to him and to apologize for what he did. Upon hearing the issue of apology, he said, "You know, I can kill you." So after a few seconds, there was a bottle of water on the table. Took it, splashed it on me. Then I stood up and just went. Then went to report the matter at Kilimani police station. And Ode, what I want to tell you clearly is that there's a pattern of violence that is being meted on my person, on me as Babu Owino, and their political violence. When Baba Raila Amolo Odinga passed on, the government, and I say with a lot of conviction, the government organized goons for me to be beaten in Kisumu, that I don't go view the body at the stadium. Then they further organized goons in Siaya, Bondo, at the university, so that I be blocked and be beaten. I be beaten and blocked from getting to the burial, which was so unfortunate. I had to brave all this because Baba is somebody that I still love. I had to brave all this, went. Of course, I had sufficient security, but the organization was even outside there. You could even hear some members of parliament. They were captured on videos saying planning the way I should be beaten in that burial. Then after that, you saw what happened yesterday. And you see Mheshimiwa Lai has been consistently in support of the government. And I want to tell you that no matter what is done by the government, this cannot deter me from speaking for the people. The only mistake I'm doing here, my brother, is to fight for the interest of the people. It's just to tell the government that there's high cost of living, reduce it. That there's unemployment, give youth and women and men jobs. That there's overtaxation, that we don't need to overtax people. That the cost of education is high, that our parents are struggling to take us to school. That health is not working. That is the only mistake I'm making as a leader. Is this attached to the recent polls that you are given as the most favorable next kingpin in the recent polls, or something like that? You know, a lot has been said about these polls. These polls were true and were genuine, and these polls have since bruised people on the wrong side, people in government, people in ODM. There's a lot of infights. They're even attacking me in ODM groups. In our group for Luo members of parliament, they even attack me there, members of parliament doing that. But I want to tell you that there is no such position as a Luo kingpin in the constitution of Kenya. As Babu Owino, have been a leader, I've been a student leader. Because of my service delivery, people love me. Because of God, people love me. I'm doing it for God. As a member of parliament, I've been working for the people. My aim is to work for the people. Even when I'm going to be the governor in 2027 of Nairobi, I'm still going to work for the people. But the most important thing for me, my brother, is to be a kingpin of the nation. But if some people see me and value me as their leader,
then they have a right to do so. Other leaders should not feel bad about it. Yes. Okay, so dakta mtazamaji mpendwa, na nafikiri umetazama hiyo video na umejifunza nini hasa hapa nchini kwetu Kenya. Na jinsi kwa anasema ya kwamba sisi ni wa Kenya na hapa ni nyumbani. Na tukija kuharibu nyumbani, kwa hakika hatutakuwa na mahali pa kukimbilia pengine, kwa maana hapa ndipo nyumbani na hapa ndipo kwetu. Tunaona kwamba Babu Owino ambaye ni mtu ambaye ana usemi mkubwa sana, si kwa taifa letu tu bali hata nje ya taifa, akiwa analalamika ya kwamba maisha yake hatarini, na hata kusema ya kwamba Robert Alai amuonyesha bunduki hadharani akimtishia maisha ya kwamba hatamwangamiza, na hadi aliyekuwa bodyguard wake ndiye kaamuka na kuchukua bunduki aina ya pistol na kuweza kuketi nayo. So hii inamaanisha nini? Na Babu Owino kasema ya kwamba kwa hakika maisha yake hatarini, na yeye hajui matatizo ni yapi, ama hajui ni nini hasa aliyekosana na Robert. Na tumeona kwamba Robert akiwa anajitetea na kusema ya kwamba hajaweza kufanya kitu kama hicho, na wala hajaweza kumtishia huyo kiongozi ambaye ni Babu Owino maisha. Na kwa hakika naweza sema tu ya kwamba Babu Owino ni mtu ambaye ana usemi hasa kwa vijana sana, ambaye kwa hakika naweza sema ya kwamba Babu Owino is the leader of youth. By the way, allow me to use that language, because kwa vitu ambavyo anavifanya na kwa ule usemi ambaye ako nao hadi umeshangaza wengi, kwa maana watu kwenye mitandao wamesema mengi. Niliona mwingine akisema ya kwamba waweze kuweka security iwe tight, na wale wanayoweka ulinzi kwa Babu Owino wahakikishe ya kwamba ameweza kuingia kwenye chumba chake cha kulala, na ndiposa waweze kuachana naye. So hiyo inamaanisha ya kwamba wameka imani yao kubwa sana kwa Babu Owino. Na sio mwingine bali ni Edwin Sifuna, pia amelalama na kusema ya kwamba huo ni upotovu wa nidhamu, na huo pia ni upotovu wa katiba yetu ya Kenya, na kila mtu ana haki ya kujieleza, na kila mtu ana haki ya kufanya yale ambayo anaona ya kwamba ni ya maana na ni ya msingi kwake. Lakini kwa yale ambayo yanafanyika, kwa hakika si vizuri kabisa. So kwa mtazamaji mpendwa, je, wewe unaona yapi ambayo ni ya msingi sana kuyafanya hapa nchini Kenya, ama Babu Owino afate mkondo upi? Kwa maana kwa hakika ukiangalia kwamba hizi siasa za Kenya, na fikiri kuna siku nilireact na nikasema ya kwamba kifo cha aliyekuwa waziri mkuu Raila Amolo Odinga kimefanya Kenya inaenda kuchukua mkondo mwingine wa siasa, na ndiposa unaona kwamba mshike za chama cha ODM vinajitokeza kila kukicha, na ndiposa unaona ya kwamba chama cha ODM kimebaki kikiwa kinapasuka kila kukicha, na wanapojaribu kuziba ufa ndio ukuta unazidi kuporomoka. Na maanisha nini? Nasema ya kwamba ukiangalia tu ni Babu Owino, kisha tunaangalia aliye mkuu ama chairperson ambaye ni wa ODM Edwin Sifuna, na pia bintiye Raila Amolo Odinga ambaye ni Winnie Odinga. Hao watu watatu ambao nimewataja, kwa hakika naweza sema kwamba wako na usemi mkubwa sana kwenye chama cha ODM. Na hivi majuzi tuliona ya kwamba Babu Odinga akitangaza ya kwamba hayupo tayari kuuza chama na yupo tayari kusimama kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Na Babu Owino naye kwa hakika unapoangalia tu kwa jicho la pili, unaona ya kwamba Babu Owino, Winnie Odinga na Sifuna Edwin, hao ni watu ambao hawezi wakamuunga William Samoei Ruto mkono mwaka 2027, na ndiposa unaona ya kwamba chama cha ODM kinazidi kuvuja kila kukicha.
So mtazamaji mpendwa, hasa wewe, kulingana na maoni yako, je, unaona ni yapi hasa inaweza fanya ili Kenya tuweze kusonga mbele? Kwa maana hivyo ni vitu kuja na kuisha, siasa kuja na kuisha, lakini cha msingi ni kwamba Kenya inasonga mbele. So Babu Owino amesema ya kwamba yeye anataka sheria ichukue mkondo wake na sheria ifate mkondo wake kuhakikisha ya kwamba Robert ameweza kukamatwa na kuweza kujibu mashtaka, na kweli tukaona ya kwamba Robert kajibu mashtaka na akajitetea akisema ya kwamba yeye hata haukuwa na bunduki ama bastola, na yeye hakuwa na lengo la kuweza kumdhuru Babu Owino. So je, ni yapi hasa ama ni lipi alilokuwa anaweza kulifanya ama kutenda jinsi alivyosimama akiwa na bunduki mkononi, na hata wakaonyesha kwamba CCTV zimemuona, lakini akasema ya kwamba yeye hakuweza kufanya jambo hilo na yeye yupo tayari kusimama kwenye mahakama ili aweze kujitetea. Na bila shaka unapoangalia Babu Owino, kwa hakika yeye ni mtu ambaye amesomea sheria na ni mtu ambaye anafuata sheria na ni mtu ambaye kwa hakika yeye hufanya kazi ya sheria. Je, nani ataweza kupata haki ama ni nini kitaweza kufanyika kwa kulingana na hichi kisa? So kama ni kunitazama kwa mara ya kwanza, narudia tena, kwa hakika uweza kusubscribe, kwa maana muda mwingine waweza kuona na usahau kusubscribe. So tafadhali subscribe ndiposa hii channel iweze kusonga mbele na Mungu aweze kuwabariki mno. Hadi siku nyingine tutakapokutana, lakini kumbuka kuweka maoni yako kwenye comment section so that tujue ni yapi hasa yanaendelea nchini kwetu Kenya. Tupendane wa Kenya, tusaidiane ili tuweze kupeleka Kenya. Shukrani.